Muraho neza, muri uyu mwanya ngiye kwereka uko ushobora kugura cryptocurrency zitandukanye ukoresheje mobile money yawe. Hari igihe ushobora kuba umaze iminsi ukoresha Binance cyangwa se wenda warinjiye muri cryptocurrency gusa ukibaza ko ushobora gushyiraho amafaranga mu gihe uyafite kuri mobile money. Gusa ndakwibutsa niba Binance yawe imeze itya, nyamuneka kanda hano kuri aka kantu kugira ngo ubigenze utyo. Hano tureta dushyiramo kuri Binance Pro kuko nibwo bigenda neza. Binance ya leta igaragara itya, Binance Pro ngira ngo uri kubibona neza cyane, nibwo biza. Uburyo tugiye gukoresha rero bwo kugura ama cryptocurrency bwitwa peer to peer ushobora kubwifashisha hanyuma ukaba wagura ukoresha MTN mobile money, Airtel money n'ibindi. Ugura izi cryptocurrency ama BNB, ama BTC, ama Ethereum, amahoka, ama Solana n'ibindi. Na ama cryptocurrency menshi agiye anyuranye. Mbere na mbere peer to peer ni iki? Peer to peer ni uburyo navuga ko n'aya ma cryptocurrency hafi yose ashingiyeho kuko nyine nta central authority biba bifite. Ni uburyo rero umuntu nkanjye cyangwa wowe usanzwe twohererezanya amafaranga, nkaba nayakohereza ukanyuza cryptocurrency nta kwizera kubayeho namba, bitewe n'uburyo aya ma cryptocurrency yose yubakiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, kimwe mu bintu bihambaye aya ma cryptocurrency nyine afite cyihariye. Kuri blockchain buri makuru yose agiyeho n'ubu ushobora kuyahindura cyangwa se uyavaneho. Nicyo gituma rero uburyo bwa peer to peer bukunda nyine. Hano kuri Binance nabwo ndabasobanurira ubu buryo bwaho uko bushobora kuba bwakora. Niba ufite amafaranga kuri MTN mobile money cyangwa se Airtel money cyangwa se Chipper Cash, uraza ukanda hano kuri peer to peer. Numara gukanda kuri peer to peer rero urasanga bimeze gutya, gusa wowe ntago ari gutya ubisanga, ahubwo iyo uje wowe kuri peer to peer bitewe nuko ari ubwa mbere urasanga nyine bimeze gutya. Hano icyo ukora uraza hano kubera ko urabona payment zirimo ntabwo ari iza MTN cyangwa se ama Airtel n'ibindi. Ariko nyamuneka mbere yuko dukomeza nakubuza kuri subscribe, ugakora no kuzogera kuri YouTube channel, ndetse ni video uri kureba wihereze like, uraba udufashije cyane. Ikindi turi gutegura ama video menshi asobanura ibintu bya cryptocurrency. Niba ushaka kubimenya, nyamuneka ihangane ukore ako kantu kibanze katagoranye kuri iyi channel ya Xmenya. Ndizera byose uzabimenya ubisobanukirwe mu buryo bw'urecha. Turakanda hano rero ukurikize uko turi kubigenza, hanyuma dushake Rwandan franc. Ushobora kubishaka twabishakishije, reka rero ibyo duhita mu Rwandan franc. Rero nitumara kuyihitamo muri ubu buryo biraza bimeze bitya, turategereza birodinge, ntabwo bitindeye ko byaje. Ngira ngo hano muriho murabibona, hano hariho abagurisha abari kutugurisha batandukanye ndetse bakatwereka n'ibiciro. Urugero nk'uyu nguyu witwa Hamujitrio afite ama cryptocurrency, amaze gukora ama trade y'ubucuruzi bugera kuri 380, bwose burangira ku kigero cya 92%. No kuvuga USDT imwe ari kuyigurisha 1098. Ikindi limit nicyo kintu nacyo kibanze wita kuko ari byo ushobora kuvuga uti nshakura crypto z'ibihumbi 2000 n'ibindi ndabigenza. Hano ushobora kumugurira cryptocurrency zitari munsi y'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri 68. Ikindi murabona akoresha uburyo bwa MTN mobile money. Hano haba hariho n'abandi bagiye banyuranye, ngira ngo uriho uragenda ubabona nk'uyu nguyu, gusa we nyine urabona igiciro cye, urabona kiba gihanditswe. Bagenda bamanuka ko hano kuri Binance abambere bakwereka nibo bafite ibiciro twavuga ko bihendutse ugereranyije n'abandi n'abakoresha mobile money n'ibindi. Hano ushobora kubukoresha wenda Airtel money, Chipper Cash n'ibindi. Dore nk'uyu nguyu murabona ko arabikoresha Chipper Cash, Airtel money na mobile money, we biterwa n'ibyo ushaka. Ikindi ushobora no kwifashisha banke kuko naho hano haba abantu bakoresha ama banke. Dore nk'uyu nguyu akoresha mobile money, Equity ndetse na Access Bank n'izindi. Ugenda ureba nyine ukareba abo ushaka kuwagura. Niba ushaka kugura nyinshi nazo uramanuka hano hasi uragenda ubona ushobora kugura nyinshi. Dore nk'uyu nguyu agurisha kugeza ku 340. Ubwo rero ushaka wenda nk'izi 100 ushobora kugura uyu nguyu, cyangwa se ugakomeza nyine ugenda umanuka ugenda ureba. Hano ziba zirimo rwose. Dore nk'uyu nguyu yageza kuri miliyoni. Uyu nguyu ahera ku 100 icyatanu kugeza ku
kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 200. Ngira ngo hano muri kugenda mubibona. Ubwo rero murumva ko abantu mushaka kugura hano abari abacuruzi banyuranye batanga ibintu navuga ko wenda bisa ariko bitandukanye ku tuntu nyine duto. Hano rero niba wamushimye nyamuneka dore ibintu witaho ni payment method, akoresha MTN ko niyo ushaka gukoresha, ikindi limit wenda ushaka kurisereje ibihumbi 10. Hano niba ushaka iziri munsi y'ibihumbi 10 ushobora kugurira uyu nguyu kuko wahera ku cyatanu. Hano rero iyo ubirangije kubitamo kanda hano kuri buy ubundi ugatangira inzira. Nyamuneka ukurikize inzira zose kugira ngo bize kukugendekera neza bitaza kukugora. Hano rero iyo turangije hano uhita ugera kuri iyi page hanyuma ugashyiramo nyine amafaranga. Wibuke ntigomba kujya munsi y'ibihumbi 10. Twereka tugure iza 11 ko nibyo biduhereza biraduhereza nibura amadolari 10.05. Ubwo niyo tugiye kugura. Hanyuma ugahita ukanda kuri buy with zero fee, nta kintu nyine bagukata. Murabona ni MTN mobile money. Amakuru iyo ushobora kuyarebaho cyangwa se ukanakandaho nyine bikagenda neza cyane. Ikindi ni mu minota 15. Urumva ko ntago bitinda rwose habe namba. Hano rero turategereza bigere kuri page baduhereza andi makuru nayangaye. Hano rero iyo ugeze hano nyine urabibona ukabona amakuru yose. Ikindi hano ushobora kuza kuri iyi chat ukamwandikira ukareba. Hano rero turete tuza hano kuri make payment hanyuma dukore payment cyangwa se twishyure. Iyo ukanze hano rero kuri make payment ugera kuri aya makuru atandukanye nyine wabibonye ni mobile money. Amazina ari kuri mobile money ni ayangaya gusa twite dukanda hano kuri copy iyi nimero. Gusa mbere yaho nyamuneka dore ukuntu ibintu biba bihagaze. Uramutse ugakanda hano mu gihe utarishyura uyu musera cyangwa se uyu muntu uri kugurisha ashobora guhita kuri porting account ya gitwa suspended. Niyo mpamvu abantu benshi usanga ari aho byangizenze gutya bitewe nuko batabisobanukiwe. Ukanda hano nyamuneka utegereze neza. Uraza gukanda hano kuri transfer notify seller ari uko wamaze kwishyura. Hano rero turita tuza dukore copy kuri nimero ya telefone. Wibuka amazina handitseho ayangaya. Hano bari kubwira ngo urebe neza nyine ko amazina bihura nayo bagoye kuri Binance mbere yuko wohereza. Nibirangiza rero turajya kohereza amafaranga kuri MTN. Dukoresha MTN mobile money nk'ibisanzwe. Nyamuneka wibuke twashyize ibihumbi 11 niyo tugiye kohereza. Wohereza nyine ahura neza nayo bigenda bite nayo wavuze. Murabona amazina birahura ni Emmanuel Habumugisha. Byose rero ugomba kubigenzura nyine kugira ngo amafaranga yawe ntube wayahomba mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hano murabona ko tumaze kohereza amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 11 kuri nimero nyine. Icyo dukora turasubira hano kuri Binance yacu, turasubira kuri iyi Binance kuko twamaze kohereza tayari. Hanyuma dukande hano kuri transfer notify seller niyo tugiye gukanda. Ubundi nawe icyo akora no kugira gute no kutwohereza aya ma cryptocurrency ye ibintu bikagenda neza cyane. Ubu turategereje ko atwoherereza izi cryptocurrency twaguze dukoresheje MTN mobile money. Dore rero uko bigenda mu gihe atayakoherereje ushobora gutwanda hano kuri appeal ariko ntabwo uhita ubikandaho. Urategereza paka yakohereje kiretse wenda ubonye birengeje nk'umunsi gutyo cyangwa se igihe kirekire nyine nawe ukumva byabangamye umwandikira ukabona ibyo ari kwandikira ntabwo bihura. Uyitwanda hano kuri appeal ukaripotinga ibintu bigiye bitandukanye. Ikindi hano uramutse ugakanda hano kuri ukabikansoringa ukanda kuri cancel waba uhombye kuko wibuke tumaze kwishyura. Uje ugakanda kuri cancel we nta nubwo ushobora gukora appeal ngo bikone ko nyine wabikansorinze kandi mu by'ukuri wibuke wamaze kugira gute wamaze kwishyura. Ubwo wenda mu gihe wakanze kuri transfer wibeshye ariko utayohereje hano ushobora kwitwana kuri cancel. Mu gihe wabikanda wamaze gukanda kuri wamaze kohereza amafaranga wakihombera nyine nta kintu kire kwenda kugiriye nk'impuwe ubona ko wamaze kuyamwohereza akazi kohereza cyangwa se niko bigenda nawe yareba kuri mobile money agasanga bimeze bityo. Uburyo bwa peer-to-peer burizewe. Reka tutegereze ari ama USDT turebe ko ahagera. Ikindi hano iyo ubonye wenda bisa nkaho bitinda uza hano kuri chat ukamwandikira ukamubwira nyine ibintu bitandukanye. Ushobora kumubwira ati nishyuye noneho akaba yahita agira gute akaba yahita abikohereza mu kanya nk'ako guhumbya. Hano rero murabona ko nyine nawe yamaze kubona ko twishyuye ati yagiye guhita atwoherereza. Rero urabona rero nta n'ibindi bintu birenze cyane dufite
byo kuba twamwandikira yego nta biri ibintu birenze byo kuba twamubwira nyine reka dutegereze noneho mbega agire boherereze nyine aya cryptocurrency bidatinze. Rero ngira ngo muri kubibona ko nyine yamaze kuhagera, yego yamaze kuhagera, ngira ngo muri kubona izo tumaze kugira 10.04. hano rero turasubira kuri iyi, turasubira kuri peer to peer, noneho nyine tugire gute twerekane ko byarangiye. Aha rero nta bundi buryo bigendamo, dore uraza hano gutya nyamuneka urebe uba ugomba gukora iki, ibi byose uba ugomba kubikora, uze ukande kuri kano kantu, hanyuma uze urebe ama order agiye atandukanye. Hano nawo nyine barahita bakwereka ko yuko yabaye complete, yari akiri pending, gusa iyi ngiyi nayo by USDT murabona ko byarangiye nonaha. Yego nonaha 3:40 yahise abisoza, kandi nyine duhise tuyabona byarangiye rwose, nta kindi byarangiye muri aka kanya 3:40. ngira ngo hano wahita unareba n'igihe nyine bikoreweho, ugahita ubibona ni mu kanya gato cyane byarangiye. Ntabwo ari ibintu bitinda, ibintu bigenda byoroshye. Hano ushobora kumuhereza positive comment, nayo iba ari nziza, irafasha. Nta mpamvu yo kumuhereza negative ariko mu gihe yihutishije, uyu nguyu arihutisha cyane. Aha rero byarangiye muri byuko twari dufite nk'idolari rimwe gutyo n'utundi, none murabona tugize anti. nawe rero ushaka kugura ni ubu buryo ubikoramo, noneho ukaba wagura ama cryptocurrency anyuranye. Gusa nituzano kuri wallet, nyamuneka zano kuri wallet, amafaranga yacu murabona ko ari kuri funding, kandi iyo ugiye kugura nyine wenda tuvuge ni spot rero nta kintu kiriho hano. niyo mpamvu tugiye kuza tugakanda hano kuri iyi transfer turavana kuri funding, ko ukiyoreza itajya kuri funding tuyashyire kuri spot. hano urakanda hano, bite bimera gute, bite bigenda gutya. noneho urabona agiye kuva kuri funding ajya kuri spot. hano BTC nta kintu dufiteho, urayikanda hanyuma uhitemo USDT kuko niho hari amafaranga. hano yishaka uyitukanda kuri max, niba ushaka kuyashyira yose kuri spot agategera ugatukanda kuri confirm transfer. ni ibintu byihuta cyane. ubu ngubu amafaranga yamaze kugera kuri spot, noneho dushobora kugura ibyo dushaka. reka wenda tugure, reka tuzano tugure iyi Solana imeze itya. nyamuneka wowe niba utazi trading, ukaba utazi technical analysis, ntabwo tukubwira ngo uhite nawe uyigura, kuko ushobora kuyigura ugasanga urahombye, ko cryptocurrency ziri risk, nongere mbisubiremo, ziri risk cyane ku rwego rwo hejuru. icyo ukora rero nta kindi, wowe uba ugomba kubanza ukagira gute, ukitonda, ugategereza n'ibindi. mu gihe nyine wenda uzaba umaze kumenya utuntu dukeya mu bijyanye na cryptocurrency, nibwo ushobora kuba wagira gute, ushobora kuba watangira gukora ama orders anyuranye. reka wenda hano tugure iyi ngiyi yitwa ADA cyangwa se Cardano. iyi Cardano reka wenda duse nkaho tuyigura, gusa turabona ko itangiye kumanuka, ko iyi candlestick y'umutuku igaragaza ko nyine iri kumanuka, na Doge nayo bigaragaza indecision in the market, noneho iy'icyatsi bigaragaza ko isoko ryazamutse. gusa urumva wowe ntabwo uramenya ibintu byinshi, ntabwo uramenya chart pattern, ntabwo uramenya ama candlestick icyo avuze, ntabwo uramenya support and resistance, ntabwo byinshi cyane, ama trend pattern byose na zero to analysis nazo zirafasha cyane iyo zize. ntabwo uramenya gukoresha aya ma time frame n'ibindi. gusa twebwe ni tugiye kukwereka nyine, murabona hano mu gihe cy'isaha imwe biragaragara ko yazamutse, rero amahirwe menshi yuko turi kuba igiye kumanuka. gusa twebwe tugiye kubikora by'akanya gato kugira ngo twereke uko ugura. hano rero uhita uzana ugakanda kuri iyi buy, ngira ngo uri kubibona hano mu gihe ushaka kuba wayigura. hano urabona ni kuri market nyine ni igiciro kiba kiriho ako kanya, limit. hano haba hari amaoda anyuranye, nyamuneka byose nzagenda mbikwereka, aya yose uzayamenya uri stop limit trading n'ibindi. market rero ni yako kanya uhita ugura. hano ushyiramo ama USDT ushaka, ndizera ko ntabwo bishobora kujya munsi y'10, wenda reka tugure iza 11. hano ubwo rero umaze gushyiramo witukanda kuri buy, ukaba urayiguze. na za bitcoin zose niko uzigura, hano success byabaye, ntabwo bitinda, bita byihuta cyane. ariko nyamuneka wowe muntu utaramenya ibintu bijyanye na analyze, habamo ibintu byinshi cyane, na trading psychology nayo ibikenewe byose tugenda tukwereka mu biganiro bigiye bitandukanye. aha rero twamaze kuyigura, no mu gihe tugiye kuyigurisha nabwo ushobora kuyifite gutya, hanyuma ukaza nyine ukayishakisha
waza hano kuri trade, waza hano kuri home urayishakisha ko niyo ufite, kuko unaje hano wahita ubona iyi overview yawe hano kuri spot, ugahita ubona aya macoin yacu ko yagiye agira gute, ko yagiye ahinduka. Murabona iyi kadano nyine niyo izamutse, niho dufite amacoin menshi. Hano rero turaza, ushobora kuza hano kuri home ukaba wayishakisha n'ibindi, cyangwa tukaza hano kuri iyi trade kuko niyo twacuzaga. Hano tugiye kuyigurisha ko turayifite, turakanda hano kuri iyi seri. Niyo dukanda kuri seri rero baratubaza umubare udushyiramo, dushobora guhita twikandira hano kuri percentage, tukanda hano tukayishyiramo, cyangwa tukanda hano kuri percentage tukagurisha izo dufite 100%. Murabona ko byabaye, duhita dukanda no kuri seri ADA kadano, byabaye success, twayigurishije, byabaye ubu amafaranga dusigaranye ama USDT. Abantu bajya bambwira ati ngese izo currency wabona abantu bazigura. Guys, bikorwa automatic, ntabwo ari ngombwa ngo ushaka umukiriya, oya, bitandukanye na za business zose mugenda mukora, ni ibintu bikorwa mu buryo buri automatic. Ngira ngo rero ubonye uburyo ushobora kugura cryptocurrency ukoresheje MTN mobile money mu buryo bworoshye cyane mu kanya gato, ndetse ukaba wagura nyine izi crypto zigiye zinyuranye. Hano ariko akantu wenda ntababwiye, ushobora kwibaza kubera iki tugura ama USDT. Nuko iri stable cyane, iri stable kuko zino zigenda zihindagurika ibiciro buri kanya. Ushobora kuyigura ugasanga wisuhomba, value yayo ijya hasi. Niyo mpamvu rero tugura iyi stable coin USDT, akaba ariyo tuba tuyibitsemo. Nahanga iyo tugurishije ihita ijya mu buryo bw'ama USDT, niyo tuba dufiteho ni faranga nyine, cyangwa se ni cryptocurrency yahujwe n'agaciro k'idolari ry'abanyamerika. Nyamuneka niba ushaka kumenya ibintu bya cryptocurrency analize, nabyo tuzagenda tubibagezaho mu biganiro byacu bitatu. Tuzanabereka nuko aya mafaranga ushobora guhita uyavanaho akajya kuri mobile money. Ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel, nta kindi rwose bizagusaba gukora subscribe, ugakora no kuzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi byose bijye bigeraho mu buryo bworoshye cyane, ko tubafite ibintu bishya muri mwaka wa 2023. Gushimira wafashe umwanya ukareba iyi video. Ibiganiro bya Kumenya nakagaruka. Mwari kumwe na Mr Buda, Imana ibahezagire.